amount of $8.5 billion was committed to support our transition to clean energy. Baholi bemave emhlaba labahlangane ukungquthela etimali emhlaba wonke eParis eFrance bendelibito lokuthi akube netinguquko kumigomo etetimali emhlaba wonke. If Parliament won't be able to protect the interests of the people, if there are attempts for another state capture, who will? Inhloko lengamele abajaji Raymond Zondo ivakalise ukukhathateka ukuthi kude tinyathelo lethathwa eParliament kuvikela kuphinzeka kwegwamanzeka kwembuso. So the race is in our calendar and we know that it's happening. Inhloko yabaSwati Central Gauteng Athletics ithi lomunye yemijaho ledumi 11 lonke iSoweto Marathon itawuba khona kulomnyaka. Ngoba kuhle hlangana ndzabeni teSiswati la kwe-SABC ake sibukele thamba embili lomuhla. Khumana na-SABC News. Sishayele ngetindzaba letishisako. Tindzaba nje. Kusiluma indlebe talobanga ngitiphi tinkeka etinikhungetse nengumphakathi. Sishayele ku-011 714 6133 noma usithumele i-email ku-news@sabc.co.za. I-SABC News. Live lakho itimele ayithathi hlangothi. Baholi bemave emhlaba labahlangane ukungquthela etimali emhlaba wonke eParis eFrance bendelibito lokuthi akube netinguquko kumigomo yetimali emhlaba wonke. Mengameli Cyril Ramaphosa uyingcenye yalabaholi lapho khona ludzabo letemandla luhambe embili etinveni letisingitwe ngato. Mengameli Cyril Ramaphosa ingcenye ngqungquthela yokusisa timali kutfola tindlela tokusimamisa umnotfo emave lasathuthuka neletinye tingqinamba lehlasela umhlaba lebanjelwe inhloko yedolobha yeFrance eParis bomengameli labangemashumi lamane bahambele ingqungquthela levulwe ngumengameli weFrance Emmanuel Macron utshele ethambele ukuthi levekati yeAfrika liphephile ukuthi bangatshala kulo timali kwase kuthi mengameli wakuleli Ramaphosa wakhuluma ngekuswelakala kwagesi. An amount of $8.5 billion was committed to support our transition to clean energy, which as South Africa we had preceded by coming out with a very bold plan where we realized that we've got to embark on this journey. Kulinzeleke ukuthi lingakashonda lomuhla mengameli abenemhlangano nomengameli weBrazil Lula da Silva lapho kulinzeleke ukuthi babhunge ngemhlangano weBRICS lekufute ubanjwe kuleli indvuna Tindzaba France Catherine Colonna ivete ukuthi mengameli Macron angahlabe ingcenye yemhlangano weBRICS ngivuselele lobisi etindzabeni yeSABC eJozi. Tindvuna tembuso tisemukele isivumelwano lapho khona kutawubonakala iMozambique iphakele iNingizimu Afrika ngesilungu 1000 megawatts letinyanga letintsatfu litako nasekusayinto lezivumelwano sekuthenga. Loko mitamo yekusombulula inkinga yekuswelakala kwagesi lekhungathele ive lekindla lekhinyabeta umnotfo wakuleli. Lokhu kumenyethelwe indvuna yehhovisi lemengameli Khumbudzo Njaveni nakakhuluma nebetindzaba ngetiphumo temhlangano wetindvuna tembuso lebekadze ubanjwe itolo. Leli litawutsenga gesi eveni lingumakhelwane leMozambique. Lokhu kutawenda Eskom akwati kwehlisa ngesigaba sinye kucinywa kwagesi. The next 3 to 12 months will see South Africa importing up to 1,000 megawatts of electricity from Mozambique. Cabinet further welcomed continuous improvement in the Eskom's generation capacity that has ensured that the utility registers over 60% energy availability factor. Uphinze wahlaba imibono lengakhe lecondzene African Peace Mission levetwe nguleminye imithombo yebetindzaba kuleli. It is the first mission in the world and on around peace in Ukraine that had leaders meeting both the Ukraine president and also the president of the Russian Federation. And that milestone on its own, it's a significant milestone. Lendvuna inyathele bungoti lobungahle bube khona uma leli lingasahlomula izivumelwano se-AGOA njengoba livete ukuthi lime emnceleni endzabeni yokuhlasela kweRussia e-Ukraine. Leli ke lihlomula ngokuthi lithengiselana nelemelika ngaphandle kokukhokha umthelo kanzi kusuka nyakenye leli lithengiselela live ngemali langanisela ku3 billion wemarandi. Lokhu landzela ukuthi lidlanzana lalabashaya umthetho emelika babhalela amabhalana waleli live Anthony Blinken incwazi lekunyata kujezisa kwaleli kulandzela tinsolo ukuthi leli laniketa leRussia tikhali.
government has long been engaging on this round of AGOA renewal since 2019. However, as Premier Winde notified the president that he's going to go to the US and is going to discuss AGOA. Kanzi ke umbuso sewuvete kubonga ngekunikelelwa kwaleli imali lengo 167 million noma rand live le China. Lekomiti lelibuke ukuchutshwa kwetinhlelo te-ANC livakalise kusekela sosebhwalo Phemi Majodini nelilunga layo Richard Jantshi. Majodini na Jantshi longusihlalo welikomiti leliphenya kulungu kwa-advocate Busisiwe Mkhwebane kuba ngumvikelo womphakathi basolwa nguMkhwebane ngekufuna kufunjathiswa kwendlela kuthi luphele loluphenyo. Advocate Mkhwebane ukhiphe inkulumo lecoshiwe tathina Jomo Peterson longasekho emhlabeni lapho bekatsi akhuluma khona nendvodza yakhe ngaloludzaba. I-ANC ithi tinsolo tite sisekelo. Likomiti lelibuka ukuchutshwa kwetinhlelo te-ANC lithi liyamethemba soswephu Phemi Majodini kanye na Richard Jantshi lebabukene namacala okufunjathiswa. Laba lababili kanye na Tina Jomo Peterson longasekho emhlabeni basolwa ngamacala ekufuna kufunjathiswa kude kuphela kuphenyo komvikeli womphakathi Busisiwe Mkhwebane. Jantshi kanye na Majodini batiphikisa letinsolo. Accordingly, the ANC views the recordings purporting to reflect statements by the late comrade Jomo Peterson with concern. Regrettably, she is no longer in a position to explain or account for the statements attributed to her. Eludzabeni lamabhalane jikelele wakamuva eIsmahashule, i-ANC Ismahashule hlulekile uvela phambi kwelikomiti lelibuka ukucondzisa tigwegwe. So we don't know what is planning to form a party or to leave or to still appeal to the National Executive Committee or anything of that sort. We don't know. All what we know and what we have read and what we have seen is that he said the revolution continues. Kutemava ngaphandle licembu le-ANC litfulele mengameli Cyril Ramaphosa Sigqoko ngekudlala inzima ekutameni kwekuletha kuthula emkhathini kweRussia kanye ne-Ukraine. He briefed us about this mission, an African head of states, in detail. He was well received. They were well received, both in Kiev and as well as in St. Petersburg. And he expressed his regret about what happened with the plane. Ngakholwa ne-ANC itawubamba umhlangano kulungiselela ingqungquthela ye-BRICS litawubanjwa kuleli ngingci. Inhloko lengamele amajaji Raymond Zondo ivakalise ukukhathateka ukuthi kude tinyathelo lithathwa iParliament ukuvikela kuphinzeka kwegwamanzeka kwembuso. Zondo bekakhuluma kumbuthano lesingathwe kumkhandlu otelicwaningo ePitoli Human Sciences Research Council ngelikusasa lentsandvo elinyenti lelive. Kulenyanga kuhlangana umnyaka ikomishana Zondo ethule kumengameli isigaba segcina sekugwamandwa kwembuso. Le komishana yasungulwa ngabhimbidvwane nga-2018 kwathatha iminyaka lemine ukuthi iphothule umsebenzi wayo. Sekuhambe umnyaka kusukela kwaphothulwa umbiko wokugwanyanwa kwemandla embuso. Inhloko yemajaji nasihlalo welikomishana Raymond Zondo uhlabe eParliament ngokwehluleka nemitamo yokuthi kungaphinzeki lokho. Were to do exactly what the Guptas did to pursue state capture. If another group were to do the same, Parliament would still not be able to stop it. That is simply because I've seen nothing that has changed. The question that arises then is, if Parliament won't be able to protect the interests of the people, if there are attempts for another state capture, who will protect the people? Zondo uphakamisa umbono wekuthi kube nelikomiti litawuqinisekisa ukuthi awuphinzi ukwanyanwe umbuso. There should be a standing anti-state capture and anti-corruption commission. Zondo uthi lokugwanyanwa kwemandla embuso kwakhinyabeta umbuso wenzandvo yelinyenti. State capture places our democracy at risk. State capture is about greed, selfishness, and criminality. Uphinze wenda lubito ke kubaholi bakuleli. South Africa right now doesn't need leaders who are tolerant of corruption. It needs leaders
who are prepared to go very far to fight corruption. Zondo uthi bantu bakuleli kumele bangadzina ukuveta noma kubika inkhohlakalo njengoba kunqobo bangakhona kuvimbela kugwanyanwa kwemandla embuso. Of an inquiry. Sikubutile mbukele ukuthi ngabe kumakomishana lasunyisela kuphenya tigameko leti khinyabeta live yabonakala yini imphumela nobe imithelela kungaphostula lo phenyo. Phendula kanjena. Indaba amakomishana lena kusuke kumosha imali nje kumanje sasikhotha amanxeba ngekomishana kaZondo eyandla izigidigidi zemali ongasaba nokuyibiza kodwa akukho kwenzekayo. Umsebenzi ukuthi kuformula amakomishini anguboni cause lama commission baya searchisisa bangisearch and then the next thing ekugcineni kwelanga kungabi nokuthi ba find out. Hayi wona umsebenzi emhle owenziwayo zicommissioner eziziphandayo umsasazi kodwa ke gqibelini akhonto ibonakalayo eyenzekayo imiphumela nje ngegama. Ama-commission lawa asungulwayo nje kusuke kusaphazwa imali yabakhokhi bentela asiyiboni imphumela sibona abantu beboshwa kunalokho sibabona abantu kade bethinteka kwi-commission amagama abavela kabi begixabezwe ngekhundla eParliament. Ngithi imiphumela ibonakala ngoba awunobona nalinye ilanga uve bathi nanga umuntu uboshiwe ubanjiwe kumele agwetshwe. Lona ngombono wembukeli iSABC ete yathweswa ukuphendulela ngawo. Esiphetolo mhlahlangene so unikete batala babantwana labana autism labasuka esifundeni seNyakatho Kapa Lusito. Sikwamukele esigabeni sesibili seTindzaba teSiswati la SABC la ubukele khona ukhethe kahle sekwemukela hlala nathi. Bantu lekufanele bahlomule ekutholeni umhlaba umbenge wabo enkomanzi imathamo Communal Property Association bendelibito kuhulumeni wavelonke ukuthi afeze ithembiso takhe. Lenyanga lengcile labantu bahlangana lelitiwe tavelonke letekulima kubuyiswa kwemhlaba nekuthuthukiswa kwendzawo tasemakhaya kwabeka ilanga letawuhlangana ngalo kutokhulunywa ngetikhalo tabo kepha tintfo tashintsha ekugcineni. Labantu labakhathatekile babanekati bemhlaba langama-hectare sigamu sesigidzi lapho bahlanyele khona banana umoba nemalishi. Laba bekunene basuka likomiti lenhlangano ngokungaphathi kahle nengohlakalo. Benda ngako konke lokusemandleni kutfola lokukwabo ngekwemthetfo. Banikati bemvelo lababuyiselwa umhlaba emathamo bathi litiko letemhlaba nekutfutfukiswa kwetindzawo tasemaphandleni aligcine tethembiso talo kute ucatuleka tinkinga talo. The main issues that brought us here, number one is the introduction of the mediator. Number two, it's the selection of the interim committee. And the interim committee, they are gonna select 4 from our side and 4 from their side. Bafuna leli komiti le CPA leselibe esehhovisi kusukela nga 2007 liphume liphele. Ethe lapha namuhla kwekuthi lokuhlomula kwami akusiko lokufanele ngikuhlomule njengesakhamuti lesinetinzala. Ngakubona kwami kune fraud from day one. Labantu namuhla lese bahamba embili asiphathe ngisibaqhamu kabi. ICPA ithi tinsolo lebukene nato atisilo liciniso. Siyimathamo CPA siyinhlangano lekhethwa ngebantu bakaMathamo kusukela nga 2007 nasikhethwa kuze kube nginamuhla kuhlala kuba njalo nelukhetho kube ngilamalunga akaMathamo laqelako ukuthi nine lenatiko ukuthi umhlaba wabuyiswa kanjani sicela niqhubeke nisebende nisilekelele ukuthi sizuze kulamaplaza lawa lesinawo. Litiko letekulima nalelo lemhlaba nekutfutfukiswa kwetindzawo tasemaphandleni esifundzeni akayiphi umlomo lendzaba. Inhlangano yetempilo emhlabeni seyihlomise abatali baseNorthern Cape labo bantwana labanesimo sekungakhuli kahle emtimbeni lokusikameta ukukhuluma kwabo nendlela nje lebenda ngatinto lesingathi autism ngalamafisha. Batali labalishumi nakune baseKimberley baqeqeshwe ngile nhlangano ikanye neAutism South Africa. Ngalokuqeqeshwa batawukhona ukukhulisa labantu ababo ngcono baphinze basite nalabanye abantwana labanalesimo.
Injabulo yodwa njengoba sekutawuphela kuceceshwa madvude laba labanakekela abantwana bahambele kuceceshwa lokuthethe emaviki la imfica luhlelo lwe-WHO luniketa emakhono ekunakekela abantwana labane-autism labasemkhathini kweminyaka lemibili kuya ku-11. This program is very important for caregivers and parents with children with neurological disorders and developmental delays, because we teach the parents how to engage with your child. I-autism ithikameta kufunza nekutiphatsa kwemuntu uma analabanye bantfu. Makelo nebantwana labane uthi kumatima kukhulisa umntfwana lone-autism. My son was diagnosed at the age of 2. And before that, we didn't know anything about autism. We had to rely on the resources made available on social media, on the internet, which, as you know, is not always the most reliable resources out there. Lucky Jacobs lofundzisa ngekunakekela abantwana labanetidzingo letikhethekile uthi lakutfolela kutamsita ekufundziseni kwakhe. I provide training for caregivers to equip them with skills to be able to can cope and manage their day-to-day life with children. I-WHO ithi umntwana munye kulaba likhulu ne-60 emhlabeni bane-autism. Labo make bathi kuba ingcenye yalokuceceshwa kube nte babangilabangcono ebantwaneni babo. Kepha-ke lolu hlelo aluyi kuletinye tifundza ngenxa yekuswelakala kwetimali. Etibake randi lahlekelo kamandla licatsaniswa netimali takulamanye amave. Kutemidlalo inhlangano yabaSABC Central Gauteng Athletics ithi lomunye umijaho ledumile 11 lonke iSoweto Marathon utoba khona kulomnyaka. Bahlelembisi balemjaho bathi lomjaho loboheha abantu bangacishe babe dinguwa netomashumi ngaphambi kwa-COVID-19 kulomnyaka lophelile uhehe abantu badinguwa netomashumi nje kuphela. Kepha-ke kulomnyaka balinzele kuthile sibalo sengeteke. Eminyakeni lengcile iSoweto Marathon leyatewe nge-People's Race yakhona kuheha abasubathi lebatakhela ligama nalabasafufusa lebatsavuka kuleli nakumava angaphandle. Basubathi lebayingcenye lomncintiswano bebatawukhatsateka uma ngabe lo mncintiswano yahlehliswa kulomnyaka losetulu njengoba watewa kakhulu futhi usezingeni lelisetulu. I-Central Gauteng Athletics iwushaye ngenhlanekela umbiko ukuthi itawuhlehliswa le marathon. Remember the approval of the athletics calendar within this space, it's us. So the race, it's in our calendar and we know that it's happening. I-marathon lebe ikhona eminyakeni lowengcile beyokuqala ngca ngemuva kokuba kuvalwe leli viki ngenxa ye-COVID-19 kanti basubathi beyingcenye lomncintiswano bebabalelwa ukuthi inkulungwane letingemashumi. We are looking at together with the working committee to obviously increase the numbers. So I'm positive that the working committee will be able to achieve that. Bahleli balomncintiswano bendolibito lokuthi emabhizinisi kanye netinhlangano letifisa kuba ingcenye lomncintiswano ngobachaza ngetimali bemukelekile. So we'll welcome, organizations or companies that are willing to partner with this big iconic race as a title sponsor. Lo mncintiswano walomnyaka losetulu welihlandla le-28 ngosukela wasungulwa kanti utawuba mhla zi-5 enyangeni yeLweti. Sakahamba ke sibone thamba imbili lobuhla. An amount of $8.5 billion was committed to support our transition to clean energy. Baholi bemave emhlaba labahlangane kuncintisela itetimali emhlaba wonke eParis, France bendelibito lokuthi kube netinguquko kumigomo yetimali emhlaba wonke. If Parliament won't be able to protect the interests of the people, if there are attempts for another state capture, who will? Inhlangano lengamele amajaji Raymond Zondo ivakalise khathateka ukuthi kuthetshenziswa lesatha ngohulumende kuvikela kuphinzeka kwamanzeka kwembuso. So the race, it's in our calendar and we know that it's happening. Inhlangano yabaSABC iCentral Gauteng Athletics ithi lomunye umijaho ledume 11 lonke iSoweto Marathon utawuba khona kulomnyaka.
mbukeli, ikhabinethi semukele lesivumelwano lesitawuvumela live leMozambique ukuthi linikete iNingizimu Afrika umthamo wagezi longu 100 megawatts etinyangeni letintsatfu letitako. Masipala welikwa kulesifundza seMpumalanga uhlawuliswe imali lengu 70 million marandi emva kwekuthi atfolwe anelicala lekwephula umtsetfo wetemvelo yinkantolo yesigodi eStanderton. Lethi-ke ngilokwathi linzela kuLikhola FM nyalo kwensimbi yesithupha. Sithubeka lapho tolomuhla sihlangane kusasa ngesikhathi lesifanako. Sale kahle. Ngitela shona nginatindzaba talo kanjalo ngitela shona ngenaso simo selitulu masibuke sithombe sethu kusihlala namuhla ngolalo muhle akhona ke mathuba emvula mawukhuphuka yeMpumalanga nelive njengoba lapha kuye ke la 30% kanti ke netiphathu tenkungu tikhona ngolalo muhle kuleto ndzawo kanti ke mawehla kwenshoralanga nelive ngolalo muhle likhombisa ke kuvula ikakhulukade kusihlala namuhla kanti ke langeni lakusasa ngolalo muhle likhombisa ke kuvula mawungena khasi nelive kepha ke kube kubanza ngecustomer dinner kanti ke nasekuseni kube kubanza ngale ke nshoralanga nelive njengoba ukhona ke umsingo moya longenawo kanti ke mawubuka ke ikakhulukade eMpumalanga nelive asesekhona lawo mathuba emvula kanye nemoya lapha kuye ke la 30% kanti ke masithubeka sibuka ke lamazinga ekushisa kusingabe game njani elangeni lakusasa masibuka ke lasifunza eGauteng mawubuka ke Pretoria ngolalo muhle lapha kuye ke la 20 likhombisa ke kuphola kuleto ndzawo leto ke Bronco Spray eJohannesburg lapha kuye ke la 19 kanti ke masikhuphuka siyasifunzene ke la iLimpopo ngolalo muhle mawubuka ke la iTulo eMusina lifuthumele lapha kuye ke la 25 njengoba mawubuka boliphalale at 22 kanti ke mokopane lihle lapha ku 21 lokusho ukuthi liphulile leto ndzawo leto ke nangale ku Bakersford kanti ke masichubeka sikubukela ke la sifunza eMpumalanga tati iphuma eMpumalanga mawubuka ke Mpombela ngolalo muhle likhombisa ke kuphola kuleto ndzawo leto ke njengoba lapha kuye ke la 22 lifuthumele ke sikhukhuza kanti ke mabuka ndzawo leto mala hleli lapha kuye ke la 21 likhombisa ke kuphola kuleto tindzawo leto ke ngolalo muhle kanti ke masichubeka sikubukela ke Vryheid mawubuka esifunza eKwaZulu Natal ngale Vryheid lapha kuye ke la 22 kanti ke kubanza ke eksene Lady Smith njengoba lapha kuye ke la 6 eKokstad liyabe lapha ku 0 ke Customer Dinner likhombisa ke kuphola njengoba lapha kuye ke la 19 kanti ke Eastern Cape mabuka ndzawo lefana nabo Craddock kuyabanza eksene kuleto ndzawo leto kanti ke mabuka ndzawo lefana nabo Mthatha lapha ku 3 bokoma lihlelo kubo 2 Customer Dinner liyabe lapha kuye ke la 22 nangale Makhanda njengoba lihlelo lapha kuye ke la 21 kanti ke Western Cape mabuka ndzawo lefana nabo Fred Ndalungolelo muhle lapha kuye ke la 19 nangale boKhleni Williams likhombisa ke la kuphola kuleto ndzawo leto ke Beaufort West nakhona lipholile njengoba lapha kuye ke la 24 kanti ke ekseni kuyobe kubanza kuleto ndzawo leto kanti ke mabuke Northern Cape eSutherland lapha ku 3 ekseni ke Customer Dinner liyobe lapha kuye ke la 17 likhombisa ke kuphola eKimberley kuyabanza ke ekseni njengoba lapha kuye 1 njengoba Customer Dinner liyobe ke lifuthumele njengoba lapha kuye ke la 25 kanti ke masichubeka sibukela ke la sifunza iFree State mabuka ndzawo letfana nabo Bothaville kuyabanza kuleto ndzawo leto ke nabo Welcome njengoba lapha kuye ke la 1 mabuka boSasolburg nakhona kuyobe kubanza kanti ke kuBoKroonstad lapha kuye ke la 21 kuyabe kupholile kuleto ndzawo leto kanti ke masibuka ndzawo enobe ke Northwest ndzawo letfana kakhulukati nangale ku Ottosdal lithi ke la -2 kuyabanza kuleto ndzawo leto ke mawubuka eTulo eRustenburg nakhona kuyabanza kuleto ndzawo leto ngolalo muhle kungako bengikuphathele kona ngithi kini busuku abube ngilobuhle